Hello all. So we have planned a 2-day hands-on bamboo workshop for the students of Interior Design Department. We had a workshop from Studio Courtyard. They had come all the way from Auroville. The idea of the workshop was to notify the students or to teach the students about bamboo as a building material. So the nature of bamboo, the treatment of bamboo, and the output of the workshop was to hands-on or handmade furnitures. So they were split into groups of 2 and 3, and then they designed the furnitures. They were introduced to all the bamboo joinery, so fishmouth joint, ladder joint, all the joineries, and they actually executed the furniture. So hi, myself Naresh. Hi, this is Ajay. So right now we have a product. It is a bamboo chair made out of bamboo. Me and my partner Naresh did this furniture. So the thing is, we have a subject about interior skeleton where we need to explore about bamboo more a lot for a sustainable reason. So for that we just learned what all are the joineries over there in bamboo, what all can be done using bamboo, and also what can we make from bamboo as a sustainable material. So that we had just explored what can we do. So from that we derived a furniture out of it. So in this furniture we just given a ladder joint on the top and bottom, and also in the middle we just given a threaded rod for the pivot system. My partner told about the joineries, but the beauty of the furniture is it is a lean back chair used for suitable and relaxable for comfort. The furniture is fully stackable and we can carry it wherever we want, and also it's very firm. We have given a leg support from the back, which is only a one bamboo piece with a 60-degree cut in that, which is very firm and strong. And also it's not just a furniture, it's a experimental thing we have done through it. Hello, I'm Lutzvia. Hi, myself John. First, they actually taught us how to use bamboo, what bamboo is, and what are the properties of bamboo. We learned the advantages, disadvantages, and how to technically use bamboo. So after the session, we were asked to choose a piece of furniture that was made by bamboo, and we chose a bar stool. We had to build the furniture from scratch, so we had sourced the bamboo, and then we started off with technically cutting the bamboo according to our size. They were very helpful in terms of choosing the bamboo and helping us with everything that we needed. So when we talk about joining the pieces and how to technically make the furniture work, they taught us a lot of joineries as well. Basically, they taught us two types of joineries. The one is fishmouth joinery, the another one is ladder joint. We explored bending technique in our furniture by using hot water. So overall, the team was very helpful in for us to understand how the material works, how to build furniture from scratch. They helped us to accurately make them, as well as how to quickly and effectively make it within 2 days. So I'm very happy to have had this experience and looking forward to more. Thank you. Hello, my name is Basantara and I'm studying first year M.Des Interior and Furniture Design. To talk about our design, we made a bamboo chair which is inspired from the concept of IKEA, which is user interactive. So the whole furniture can be taken apart and put it into a small box, packed and sent to the customer, and the end user will have a personalized experience of assembling the whole furniture by themselves, because we have used very simple joineries of interlocking all bamboos. The main point they said was bamboo is still in many parts seen as a poor man's material, and since the world is moving towards more environment conscious and more aware of the climate crisis, I think the future most important material is bamboo, and knowing about bamboo and working with bamboo is going to greatly help us in the future. That was my idea, and the architects and designers helped us improve it in a much more better way. Studio
கோர்ட்யார்ட்லேருந்து 2 days பேம்பு ஃபர்னிச்சர் மேக்கிங் ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு லோ சீட்டிங் சோஃபா வந்து செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம். லோ சீட்டிங் சோஃபான்னு செலக்ட் பண்ணுறப்ப வி பிளான் சம்திங் யூஸ்வலாக இல்லாமல் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக 3 levels ஆஃப் ஆம்ரெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி வச்சு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் பண்ண ஃபர்னிச்சரில் வந்து ஆம்ரெஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸில் பண்ணேன். அதனால மெஷர்மெண்ட்ஸு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தேன். அதனால் நாங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டோம். இந்த ஃபர்னிச்சரில் வந்து நிறையா ஜாயினரிஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த ஜாயினரி சிம்பிளாக இருக்கணுங்கிற மாதிரி பார்க்குறப்ப லேடர் ஜாயின் இஸ் அ சிம்பிள் ஜாயினரி அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேபிளாகவும் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் ஃபுல்லாகவே லேடர் ஜாயின் தான் யூஸ் பண்ணோம். இதுக்கு வேறு எக்ஸஸாக எந்த ஒரு மெட்டீரியலும் யூஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாகவே சஸ்டைனபிளாக பேம்பு அண்ட் ஜூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சீட்டிங்காக ஜூட்லேயே வியூ பண்ணி சீட்டிங்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உட்காரப்பே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அஸ்தட்டிக்காகவும் இருக்கும் அண்ட் சஸ்டைனபிளாகவும் இருக்கும். எங்களுக்கு பேம்புவில் ஒர்க் பண்ணது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து நோ ஐடியா அபவுட் பேம்பு. எங்களோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து நாங்கள் வந்துட்டு எவ்ரிதிங் நாங்கள் டீட்டெயில் பண்ணி எவ்ரிதிங் ஸ்டடி பண்ணி எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கட்டும், ஆந்த்ரோபாமெட்ரியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே கம்ஃபர்ட்டும் நாங்கள் பார்த்து எல்லாமே மெஷர் பண்ணி நாங்கள் பண்ணது. ஸோ இது எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் த அவுட்புட் வாஸ் ஸோ குட். நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட எங்களுக்கு நல்லாவே வந்துச்சு. So overall it was a great experience to do a hands-on workshop, and actually the students were give a very commendable output of the different bamboo furnitures.